Hello my குட்டி friends, welcome to my channel Kids and மாமுலகம். ஸோ என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப குட்டாக இருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புக் படிக்க போகிறோம். என்ன புக் அப்படின்னா The Broken Ornament by Tony Terlizzi. ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ என் கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு 5 minutes படிங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இதில் கற்றுக்கலாம். சரியா? வாங்க படிக்க போகலாம். The Broken Ornament. Jack wanted this to be the best Christmas ever. I want more decorations, he said. That way Santa will see our house first. His father chuckled. Well, you have certainly got that Christmas spirit. But it was not enough. Something was missing for Jack. Let's get a bigger tree. This tree is just fine, replied his mother. But Santa needs more room underneath to leave us more presents, said Jack. It was Christmas Eve. The house was decorated, the cookies were baked, and the tree has been trimmed. Yet Jack still felt like something was missing. He ran into the room holding a dusty old box. Look, I found more ornaments. His father sighed. I think we are finished decorating. Jack opened the box. A lone ornament lay nestled inside. Not that one, his mother said. But Jack didn't listen. The ornament hit the floor, shattering into a million glittery pieces. Jack Michael, look what you have done. It's just a junky old ornament. Jack replied, we will get another one. No, we can't, his mother said as she went upstairs. Jack's father grabbed a box of tissues and followed her. Jack knelt down, inspecting the shards. It was only an accident, he muttered. In a swirl of shimmering frost, a tiny figure formed. Are you my fairy godmother? Jack asked. A bubbly voice replied, Godmother? Oh no, they don't trust me with a wand. Call me Tinsel. So, do you grant wishes? Jack leaned in close. What is it that you wish for? Tinsel replied. A smile curled in the corner of her mouth like a candy can. I want the best Christmas ever. Then let's take these halls. Tinsel tossed a handful of glitter into the air. Each flake became a fluffy flake of snow. She shook a sprig of mistletoe, and its pearl berries dropped to the floor. From each berry, an enormous Christmas tree burst through the floorboards.
Tinsel tapped her tinkly bells. The front door flew open. A trio of caroling elves paraded inside, followed by a herd of reindeer, an army of nutcrackers, and a rowdy bunch of snowmen. More, Jack cheered. Is this merry enough? Tinsel asked. Jack's house was the most Christmassy in the whole town, probably even the whole world. But somehow something was still missing. A shiny fragment caught Jack's eye. Tinsel, can you get Mom a new ornament? No, can do, Tinsel replied. I can give you every ornament in the North Pole, but it won't replace the one you broke. Why not? Asked Jack. Tinsel fluttered near a gingerbread house, and it began to glow from within. Take a look, Sugarplum. Jack peered through the frosting framed window to see a little girl hanging the ornament he had broken. When she was young, your mother's favorite holiday tradition was trimming the tree with her grandma, said Tinsel. Jack could hear his great grandmother's voice. I have had this since I was your age. She handed over the box of ornaments. Now they are yours. That was great grandma's ornament, and I broke it. Jack looked at all the things the fairy had brought. Somehow it was too much and yet not enough. I wanted this to be the best Christmas ever, and now it's the worst. Can you fix it, Tinsel? There is only one person who can make that kind of Christmas magic, replied Tinsel. Santa? Asked Jack. No, you. Tinsel tweaked his nose. You silly reindeer. Like a whoosh of the north wind, an idea rushed into Jack's head. He grabbed pencils, paint, and paper and set off to work. Jack heard his parents' footsteps on the stairs. In the blink of an eye, Tinsel's winter wonderland melted away. Time for bed, Jack. His mother's voice was soft. Santa will be here soon. Wait, I have something for you, Jack said. I'm sorry, I broke your ornament. His mother opened her gift. Oh, Jack, what's this? It's your grandma giving you the ornaments. Jack's mother looked closely. But how? How did you know? Christmas magic, Jack said with a shrug.
Oh, Jack, I love it. His mother hung the ornament at the top of the tree. Jack's heart felt so big. No amount of wrapping paper could hide it. Finally, it was the best Christmas ever. My குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்டோரி படித்து முடிச்சாச்சு. ஸ்டோரி உங்களுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததா, ரொம்ப பிடிச்சதா? அம்மா கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, சரியா? ஸோ நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க, நம்மளும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்கள அம்மா அப்பாவை ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும், சரியா? ஸோ நம்ம புக் படித்து முடிச்சாச்சு. அடுத்தது நம்மளுடைய என்னது, கொஸ்டின் செக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, why do we sneeze? நம்ம ஏன் தும்புறோம்? ஏன் அப்படின்னா, அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, your nose knows anything that gets in your nose like dust or germs is something your body doesn't want. You sneeze to get rid of it. The big achoo is air from your lungs that comes up, shoots rapidly through your nose and clears it. ஓகேவா? ஸோ இதனால தான் நமக்கு பாடிக்கு எது வேண்டான்னு தோணுதோ, நம்ம மூக்கு வழியாக போகும்போது நம்ம லங்ஸ் அலர்ட் ஆகி என்ன பண்ணுது, ஸோ அதை வெளியே அனுப்பிடுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா? ஸோ இது போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சரியா மை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்டோரியில் என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் திரும்ப மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க, ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருங்க, உங்கள் டேவை என்ஜாய் பண்ணுங்க, சரியா? பை பை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.